Before the Prothamalo of dawn, a unique battle begins in the heart of the Jamuna. It is not just fishing, it is a daily struggle to sustain life. Today, we will see the closest picture of that struggle, which you have never seen before. These moments determine the happiness and sorrow of a family throughout the day. নাঙ্গে উপরে বেসেস করে বাড়িত মনে হয় 3-4টা পোলাবান আছে, বউ আছে, বাবা আছে, এলে মনে হয় কামাই করে নিয়ে যায়, কিছু হইলে মনে হয় হালকা পাতলা বাজার টাজার করে খিলান। The Jamuna River is the lifeline of Bangladesh, and those whose world is on the banks of this river are the fishermen. Every morning, this river is a new battlefield and a source of livelihood. In the last hours of the night, a complete sheet of silence covers the chest of the Jamuna River. Before the light of dawn, this fishing group goes on their daily struggle. Accompanying the current of the Jamuna, they descend into the lap of the river. This river is their hope. This river is their life. The golden light breaks on the water, as if the entire Jamuna River has become a huge mirror. Waves play on the silent water, and thousands of stories are hidden within it. From the distance, the fishermen are seen casting their nets. There is no fatigue on their faces at this time. There is the reality of life. There is a little hope for their families. To start the day, now the most organized scene, two groups of fishermen pulling this net of life from both sides. As they pull the nets, their eyes narrow in attention. The fishermen are pulling the nets in saris on the riverbed. Their hands are caught in a fight with the river. Slowly, it is seen that the nets pulled from both sides are taking a huge round shape on the riverbed. From above, this scene is like the signature of human labor on the canvas of nature. The more the net is pulled, the smaller the sphere is, and the expectations in the eyes of the fishermen are increasing. Finally, the round edge of the net is getting closer. The fishermen are surrounding it in a circle. This is the most exciting time. The existence of fish can be felt inside the net. Now is the final preparation. When the net is lifted up, you can see the wealth of the Jamuna. These are the fish of the Jamuna River, from small to large to silver hilsa, various types of small river fish. These fish are the lifeblood of the economy of this region, each fish a day's food. This time, the fishermen do not rest during their work. During this break, we talk to the fishermen. We want to know how their lives are going, how much struggle and how much joy this life is made of.
আর সব কাম কাজ বলে পড়তে হেঁটে নিতে নেটি কাঁথা আর কি করবো কিনা সময় আমরা গেলে আর কোনো কর্ম নেই। বাড়ি কোথায় ছিল চরের মধ্যে? বাড়ি মনে করেন যে আগে ধলিয়ান্তি গ্রাম আসলে এখন নদী নালার মধ্যে সব কন্যি বাড়ি মাসি বাড়া ইয়া এলা সম্পূর্ণ নদীর মধ্যে এখন মনে করেন যে কুটু বাঁধ হয়েছে বাঁধ করে আশ্রয় নেওয়া তাছাড়া আমি নিরাপদ চাই। এখন ঠিক নাই আপনার কেবল 2 খেয়া মারছি যাইতে যাইতে যাবো বলে আপনি নজের আগে আগে যায় নজ পড়বো। কোন জায়গায় বিক্রি করেন মাছ? ওই আপনি কুতুপুর আরতে। কতজন একসাথে আসছেন? আসছি তো 12 জন। 12 জন একসাথে একই এলাকার? হ্যাঁ একই এখান থেকে। সবাই একসাথেই সব সময় মাছ ধরে? হ্যাঁ সবাই একসাথে মনে হয় যে মাছ ধরা ইয়া হয়। কামাই কাজই নাই নদীর মধ্যে, কামাই কাজ এমন অবস্থা দিন পাট যা খুব কষ্ট আছে। না আপনাদের কেমন সারাদিনে কেমন কি সংসার? না আপনার যে অবস্থা এখন মনে হয় যে আগে তো ভালোই হয়েছে, এখন তো কামাই কাজই নেই 100-150 এরকম এরকম পোলাবান নিয়েও খুব মুশকিল, বাঁচা কষ্ট আছে, কামাই কাজ খুব কম। আপনাদের জমি জমা কি নদী? জমি জমা সব নদীর মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে ভাই, কিছুই নেই। এখন বর্তমানে বাঁধের উপরে আছি এই অবস্থায়। কুতুবপুর বাঁধে? হ্যাঁ জি। আগে কোথায় বাড়ি ছিল? আগে ছিল আপনার ধলির গান্ধী নদীর ভিতর গেছে। ধলিগান্ধী তিনি আসার পরে বয়রা গান্ধী এলাম নানির বাদ, ওটাও নদীর ভিতর গেল। এখন মনে হয় যে বর্তমানে সামনে এক বাঁধ ছিল, ওই বাঁধত আসছিলাম, ওই বাঁধ যাওয়ার পরে আরেক বাঁধে ছিলাম, ওই বাঁধও মনে হয় যে একই অবস্থা। কারণ আগে টেয়া পয়সাও তেমন নাই যে কোনোটি জমা জমি নিয়ে বাড়ি করবো, এই যে এই ব্যবসার উপরে আছে বর্তমানে। সবসময় মাছ ধরে জীবন চলে? হ্যাঁ জি, এখন শৈল পল নিয়ে এখন কষ্ট করে মনে হয় যে এলের মধ্যে। রাত 2 রাতে ভয় পান না ভাই? ভয় পেলে কি হবে, কারণ জীবন তো বাঁচার নাই আঙ্গে। কারণ আঙ্গে উপরে বিশেষ করে বাড়িতে মনে হয় যে 3-4টা পোলাবান আছে, বউ আছে, বাবা মা আছে, এলে মনে হয় কামাই করে নিয়ে যায়। কিছু হলে মনে হয় হালকা পাতলা বাজার টাজার করে খিলেন। রোদ ঝড় বৃষ্টি সবে নৌকা? হ্যাঁ সব কিছু মাথার উপরে মনে হয় যে আল্লাহ পাক বেঁচে রাখছে। ঝড় বৃষ্টি নাই, এরা নেই, যা আছে মনে হয় যে অবস্থায় নদীর মধ্যে। ঠিক আছে যা। The simplicity of their words, as well as the impression of the struggle for life, is clear. A difficult but beautiful story of living with nature. The fishermen are now pulling and arranging the nets thrown into the river. Just as throwing the nets and pulling it is a hard job, so is organizing it. These huge nets have to be carefully arranged for the next day. The golden morning sun is falling on the river. The water is sparkling. The fishermen are arranging the nets in the boat. In the soft morning sun, the water of the Jamuna is golden. This peaceful scene, the result of this hard work, these are the satisfaction of the fishermen at the end of the day. The first part of the day is over. The fishermen rest for some time again, then prepare to cast their nets somewhere else. Thus, from sunrise to sunset, the life of the fisherman in the heart of the Jamuna revolves in the same cycle. This life is joyful because it is closely related to nature, but at the same time, it is difficult because every day is a struggle here. The stories of this river and these people never end. Our respectful greetings to this cycle of life mixed with nature. If you like this video of ours that is close to life, then definitely like it, comment and share your opinion. And of course, to watch more such wonderful videos, subscribe to our YouTube channel, Life Bangla English, and press the bell icon. See you in the next video. Stay well, stay healthy. Thank you.